যখন দরকার হবে আটার মধ্যে একটু ডাস্ট করে নিতে হবে, ঠিক আছে? হিটটা মিডিয়াম টু হাইয়ে থাকবে। উল্টে দিলাম একবার। এইবার আমি 12 থেকে 15 মিনিটের মতো একটু ওয়েট করবো, 12 থেকে 15 সেকেন্ডের জন্য ওয়েট করবো। দেন উল্টে দিলাম। এই যে হালকা ছোটো ছোটো ব্রাউনিশ দাগ পড়েছে। এভাবে ঢেকে রাখলে রুটিগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকবে। পরিষ্কার সুতির কাপড় দিয়ে আপনারা এভাবে ঢেকে রাখতে পারেন।